update user by id. Okay. Okay. இப்போ நான் இங்க வந்து long id and again வந்து whole user-ஐயுமே send பண்ண போறேன். user and this should be a post mapping அப்ப @post mapping of inside this I'm going to share the id. Okay. அப்ப இந்த idன்றது which is a path variable and then this user is a request body நான் send பண்ண போறேன். So அதனால @request body. Okay. Now what we are going to do, we are going to call the service method. Service layerல இருக்கிற மெத்தட கால் பண்ண போறோம். See இங்க நம்ம வந்து அவ்வளோவா எந்த ஒரு லாஜிக்குமே எழுதல. We are simply calling the method which we have given in the service layer. That's it. அப்ப return user service dot update user based on the id comma user. That's it. அதுக்கு அடுத்து delete method. It is a public void delete or we can give it a string delete by id and it is going to accept an id as a parameter long id. It is a delete mapping, so annotating this method with the delete mapping and it should be a path variable. அப்ப நம்ம ஐடியை வந்து path variable னு annotate பண்ணிக்கணும். Okay. This delete by id நான் என்ன method call பண்ண போறேன்னா service user serviceல dot delete user by id and then I am going to return deleted user successfully. Okay, that's it. The same thing we are going to do for the controller and enrollment service also. Sorry, course and enrollment service, which is a course controller. In the course controller, நம்ம வந்து annotating it with the REST controller and then request mapping of course /course na in the class தான் call ஆகணும். Okay, fine. இப்போ this class is dependent on service. We can do in both the ways by giving constructor injection ஆவும் கொடுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி field injectionும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? Okay. Now what I am going to do, I am going to create, I am going to make it as a simple. Already நம்ம வந்து user controllerல எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, அது அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிடுறேன். Copy பண்ணிட்டு simply I am pasting it here. See, first thing it is create course. அப்ப course, create course. In the request body, I am going to send the course. Okay. And it is going to call the method in the course service dot create course. And inside this, I am going to pass the course as parameter. Okay, fine. After this, I am going to get the list of course. Then get all courses. This is also going to call the course service dot get all courses. That's it. Then here it is returning course, get course by id. Okay, and the path variable is fine. Here course repository dot get course by id. Okay, it is returning course, update course by id. Then the path variable, and I'm going to pass the course as a request body, not user.
Okay, and it is course repository dot update course id and course. Okay, then the final thing is I'm going to pass it, and it should be course repository course service dot delete course based on the id and deleted successful. It's fine. Then enrollment controller, right click new Java class enrollment controller. அந்த கிளாஸ்ல நம்ம மெத்தட்ஸ் கம்மியா தான் எழுதி இருக்கோம். This enrollment controller is going to be a @rest controller. Then another thing is it is going to be request mapping. Enrollment அப்படினா இந்த controller call ஆகணும். So enrollment. After this class is dependent on enrollment service. Okay. Then நம்ம வந்து first enrollment service depend ஆயிடுக்கு. First வந்து enroll என்ற மெத்தட் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த enroll என்ற மெத்தடை நம்ம first call பண்ணலாம். enrollment controller, sorry, it is going to return me an enrollment and enroll method which is going to accept user id and course id. Long course id. Okay, after this it is a post mapping @post mapping, and it is not going to accept this course id and user id as a path variable. I am going to share it as a request param. Okay, @request parama send பண்ணுவோம், and user id is also a request param. Okay, fine. Now based on this நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, return users enrollment service இருக்கு இல்லைங்களா, enrollment serviceல enroll என்ற மெத்தட் இருக்கு, அதுல நம்ம just user id and course id பாஸ் பண்றோம். Then we are going to find all the enrollments, list of enrollment which is get all enrollment. Then simple. I'm going to import this. After this, before starting our application, in the resources la application dot, okay, I have given it as YAML. Okay, I will rename it as application dot properties. Okay, இப்போ application dot properties la we are going to first give the MySQL properties. Before this, I will change it to application spring dot application dot name which is equal to. Okay. See, இந்த properties வந்து கண்டிப்பா நம்ம கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கலனா வந்து we will get an error. The error should be something like நீங்க வந்து spring data JPA வை import dependency add பண்ணிருக்கீங்க, but you haven't given any kind of database linkage, correct? அதனால first வந்து spring data source URL which is equal to jdbc://localhost 3306 is a MySQL port. Inside this course management underscore system ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு database வேணும் எனக்கு. That database இருந்துச்சுன்னா okay, if not நீங்க வந்து create that database ன்னு சொல்றோம், and then after this username and password for that MySQL open பண்றதுக்கு then spring data JPA which is equal to auto update. That's it. Spring data Hibernate DTL auto which is equal to update ன்னு கொடுத்திருக்கோம். Now we start the application. See, our application got started. நம்ம first வந்து databaseல நம்மளோட
DBs insert ஆயிடுச்சான்னு பாருங்க. கோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ன்றது இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் டேபிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூசர், என்ரோல்மெண்ட் அண்ட் கோர்ஸ்ன்ற 3 டேபிளும் இருக்கு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேபிள் வாட் ஆர் ஆல் த காலம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூசர்ல ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டைட்டில் இஸ் தே. என்ரோல்மெண்ட்ல என்னென்ன காலம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டேட்டஸ், கோர்ஸ் ஐடி அண்ட் யூசர் ஐடி. தென் யூசர்ஸ் டேபிள்ல we are having email and name. That's it. இப்போ நம்ம போஸ்ட்மேன் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். Let the postman get starts. Okay. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து போஸ்ட்மேன்ல நம்மளோட அப்ளிகேஷன் எங்க ரன் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ரன்னிங் ஆன் போர்ட் 8080. ஓகே, அப்ப இந்த போர்ட் 8080 ஸ்லாஷ் யூசர்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா யூசர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சி, யூசர்ஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங், கரெக்டுங்களா? யூசர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம். இன் திஸ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் 8080 யூசர்ஸ். இன்சைட் திஸ் ரெக்வெஸ்ட் பாடியில நம்ம வந்து என்ன சொன்னோம், யூசரை சென்ட் பண்றோம்னு சொன்னோம் இல்லையா? See here, we are given users, and inside this, if you are creating a user in the request body, you are going to provide the user's information. Appa user's information first வந்து name, which is equal to Agni கொடுப்போம், colon Agni, and then we are another property இருக்கங்காட்டிக்கு comma கொடுத்துட்டு email colon abc@gmail.com கொடுப்போம். ஓகே, இதுக்கு அடுத்து எந்த ஒரு அட்ரிபியூட்டும் இல்லாத கட்டிக்கு we are not supposed to give any column, சரி, any comma. இப்போ பாருங்க, யூசர் நேமும் இமெயிலும் கொடுத்துட்டோம். if I do send, என்னோட யூசர் கிரியேட் ஆயிட்டாங்க. என்னோட ரிட்டர்ன் டைப் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ரோல்மெண்ட் ஒண்ணுமே இல்லை, கரெக்டா? ஃபைன். now I am going to create another thing, coursesன்றது கிரியேட் பண்ண போறேன், which is a post mapping, and it is course or courses. It is a course. இப்போ நான் வந்து localhost 8080 course வந்து create பண்றேன். inside this same bodyல open close curly bracket, inside this double quoteல first வந்து title வந்து SpringBoot அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன், which means our courses is SpringBoot, கரெக்டுங்களா? அதனால நான் SpringBootன்னு கொடுத்துட்றேன். after this description, it is a backend development. Okay, now if I do send, இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கேயும் enrollments வந்து எதுவுமே இல்ல. now I am going to create an enrollment. enrollmentல நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், see, it is a post mapping. I am going to give a user ID and course ID simply as a request param, correcta? அப்ப the URL is enrollment. I am copying that, localhost 8080 enrollment, it is a post mapping. இங்க தான் request param கொடுக்க போறோம். first request param என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா course ID, கரெக்டா? I am going to have it from here, not here. It should be user ID and course ID. user ID, which is equal to 1, and course ID course underscore ID, sorry, not ID, 1. இப்போ நான் இது சென்ட் பண்றேன். see, I am getting an infinite loop. okay, இங்க வந்து நான் get பண்றேன் யூசரா. see, instead of this I am going to do I am going to copy this. it is a get mapping, and based on the ID 1 கொடுப்போம்.
see இங்கேயும் பாருங்க என்னோட கோர்ஸ் வந்து என்னோட இமெயில் வந்து abc@gmail.com and here before I am getting every information, I am getting, the issue is I am having a lot of infinite loops irukku. This is the first issue I am getting from the mapping. OneToMany, ManyToOne ங்கும்போது I am getting that infinite number of times it is getting added. இங்க பாருங்க email abc அடுத்து enrollment கோர்ஸுக்கு அப்புறம் description, அதுக்கு அடுத்து again enrollment. Why? ஏன்னா வந்து course is also depending on enrollment and user is also depending on enrollment. இப்ப இங்க enrollmentன்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் obviously enrollment based on the course நான் கொடுக்க போறேன். Based on the course அப்படிங்கும்போது I am getting an course is also dependent on enrollment. Enrollment வந்து again வந்து course depend பண்ணி it is something like a infinite kind of. So this issue we need to resolve first. Okay. The issue which we are facing is multiple recursive எனக்கு அந்த கால் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறதால first வந்து இந்த user is mapping to OneToMany, right? இங்க வந்து நான் என்ன சொல்றேன், JSON managed reference என்ற ஒரு annotation இருக்கு. அந்த annotation நம்ம வந்து provide பண்ணிடலாம். Okay, the same thing in the course லையுமே JSON managed reference ன்னு ஒன்று இருக்கு, அதை நம்ம provide பண்ணிடுவோம். Then in the enrollment la this two are managed reference in the class தான் வந்து which is going to handle everything, right? அதனால இங்க வந்து நான் back reference ன்னு கொடுக்கிறேன். ஓகேங்களா? Okay, and then let's see on the controllers also everything is mapped correctly. Enrollment, get mapping, user controller. Okay, fine. Let's rerun this application. ஓகே, நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ போஸ்ட்மேன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து users/1 கொடுப்போம். Based on that user Agni is enrolled for the ID 1 of the course. ஓகேங்களா? Again வந்து if you want to get for the course, simply I am giving it as course. Then if I want to get the enrollment. Okay. Now if I send it, see, ஒரு enrollment தான் நடந்திருக்கு. For the ID 1, I have enrolled for the status is enrolled. Okay, because இங்க ஏன் எனக்கு வந்து மிச்சம் எதுவுமே வரல அப்படின்னா I haven't given anything as a kind of like users course மாதிரி நான் எதுவுமே கொடுக்கல. That's why எனக்கு வந்து enrollment மட்டும்தான் வந்திருக்கு. ஒரு enrollment தான் நடந்திருக்கு. So list of enrollments I got it. Okay. Okay, but this is not an optimal solution. JSON reference and JSON back reference is not an optimal solution. Optimal solution is something நம்ம வந்து DTOs use பண்ணும்போது we will get that. இப்போ நம்ம for now we have fixed it with JSON managed reference and JSON back reference. இதே இடத்துல நீங்க JSON ignoreன்னு கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன், இந்த ஃபீல்டே எனக்கு வந்து அவுட்புட்ல வராது. It got ignored. JSON ignore means it will ignore that field. Okay, so அதனால தான் நான் JSON ignore கொடுக்காம back reference and managed reference கொடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த JSON back reference and managed reference னா என்ன? Because we have somehow used it. அப்ப அந்த managed and back reference அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? இந்த ரெண்டுமே வந்து Jackson annotations used to solve infinite recursive bidirectional relationship. இப்போ bidirectional relationshipனா this user is dependent on enrollment and course is also dependent on enrollment. If I ask user, enrollment வந்து course base பண்ணி தரும், courseமே வந்து enrollment base பண்ணி இருக்கு. So this is kind of a bidirectional enrollment. இது வந்து என்ன ஆகும்னா infinite recursively எனக்கு கொடுக்குது இல்லையா, அது சால்வ் பண்றதுக்காக Jackson annotations யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்றோம். That is what JSON managed and back reference. Okay,
இப்போ இந்த managed reference அப்படின்னா என்னன்னா forward side, which is a forward side serialize பண்ணும். ஓகேங்களா? forward side and serialize பண்ணும். And then this back reference அப்படின்னா என்னன்னா as already know backward. ஓகேங்களா? and இது வந்து serialize பண்ணாது. This is what this two annotations means, which is a Jackson annotations to solve the infinite recursive problems. ஓகேங்களா? okay. and then வந்து JSON ignored நீங்க இப்போ ஒரு field கொடுத்தீங்க அப்படின்னா that field gets ignored from the output. okay. okay, that's what இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கா நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். but this JSON back reference and managed reference is not an optimal solution. we need to do it something with the DTOs வச்சு தான் நம்ம வந்து இதை சால்வ் பண்ணணும். but for now நம்ம வந்து DTOs யூஸ் பண்ணாத காரணத்தால I have given it something like JSON ignored back reference and forward managed reference என்ற annotation வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். okay. but this is not an optimal solution. This one we will be going to handle it via the DTOs. okay. see, with this also நம்ம வந்து ஒரு issue create பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க enrollment கொடுக்குறேன். okay. okay. if I do send, see, I am getting ID1 status 1. okay, fine. இப்போ நான் user 1 அப்படிங்கும்போது user/1 or I can simply give users. இப்போ யூசர்ஸ்னு கொடுக்கும்போது இங்க enrolled status வந்து ID1ன்னு வந்திருக்கு. அப்ப நான் வந்து ID1க்கு போய் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து based on this ID1 அப்படிங்கிறது ஓகே இங்க enrollment ID1ன்னு இருக்கிற யூசரு எந்த கோர்ஸுக்கு ஃபெச்சா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு some confusion I have created by using this JSON back reference and JSON managed reference. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இந்த JSON managed referenceயும் back referenceயும் ஃபுல்லா ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் இந்த annotations எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம we are going to create it via DTO. okay. in this course also I am going to remove this managed reference. usersலயும் managed reference remove பண்ணிடலாம். see, this two annotations which are going to help us for the recursive bidirectional call. ஆனா இப்போ ஒரு ரியல் டைம் என்விரான்மெண்ட்ல if you are working then how we will be going to resolve this. so first வந்து package create பண்ணிக்கிறேன் DTO package. in this DTO package நான் வந்து user DTOன்னு சொல்லிட்டு ஒரு package create பண்ணிக்கிறேன். it should be small u user DTO. okay. inside this user DTO நான் என்ன பண்ண போறேன்னா new class create பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? நியூ கிளாஸ் in the sense நான் வந்து user request DTO and user response DTO ரெண்டு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன். request DTO and then again user response DTO. ஓகே, இட்ஸ் டன். இப்போ எனக்கு யூசரோட ரெக்வெஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா நான் யூசருக்கு என்ன சென்ட் பண்ண போறேன், அதாவது இந்த ஏபிஐ கால்ல நான் என்ன சென்ட் பண்ண போறேன். see, in this body what I am going to send is something which will be coming under a request DTO. response DTOன்றது எனக்கு இந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல என்ன வரப்போகுது, that is what user response DTO and request DTO. first user request DTOல நான் ரெண்டு விஷயம் சென்ட் பண்றேன். ஒன்னு வந்து நேம் அண்ட் இமெயில். private name, sorry, private string name and then private string email. இந்த ரெண்டு தான் நான் சென்ட் பண்ண போறேன். அப்ப ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு என்னென்ன வேணும், ஐடி ஆஃப் தட் யூசர் and then வந்து யூசரோட நேமும் இமெயிலும் வேணும். ரெஸ்பான்ஸ்ல I am going to add only one more additional field, that is private long ID. okay. okay, fine. இப்போ எனக்கு யூசரோட ரெக்வெஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. த சேம் கைண்ட் ஆஃப் கோர்ஸுக்கும் நான் சென்ட் பண்ணணும். again same package, course not inside the user DTO, it should be an additional course DTO. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த கோர்ஸ் DTOல I am going to create two classes. ஒன்று கோர்ஸ்
request DTO, and then course response DTO. ஓகே ஓகே இப்போ இந்த ஏன் நான் வந்து இந்த ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டிடிஓவை என்டிட்டியாகவும் எதுவாகவும் அனோட்டேட் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் திஸ் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டிடிஓ எனக்கு வந்து டேபிளாலாம் வேணாம், நான் என்ன சென்ட் பண்ண போகிறேன், எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அவ்வளோதான். அதனால தான் நான் வந்து அதை என்டிட்டியாவோ எதுவாகவும் நான் வந்து அனோட்டேட் பண்ணலை. ப்ரைவேட் இட் ஷுட் பி எனக்கு டைட்டில் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் சென்ட் பண்ணுவேன். the thing எனக்கு என்ன வேணும், ஐடி அண்ட் டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே எனக்கு வேணும். கரெக்டுங்களா? சிம்பிள். ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் private long id after this two fields. then எனக்கு என்ன வேணும், enrollmentக்கு request and response DTO வேணும். so I am going to create a package enrollment DTO. okay, with this enrollment request and enrollment response DTO வேணும். request DTO and then enrollment response DTO. ஓகே, இப்போ என்ரோல்மெண்ட்டோட ரெக்வஸ்ட்ல நான் என்னென்ன சென்ட் பண்ணணும், யூசரோட ஐடி, கோர்ஸ் ஐடி அண்ட் தென் ஸ்டேட்டஸ், இதனாலையும் நான் சென்ட் பண்ணும். ப்ரைவேட் ஸ்ட்ரிங் யூசர் ஐடி அண்ட் ஆல் வந்து லாங் யூசர் ஐடி, கோர்ஸ் ஐடி அண்ட் தென் it should be private string status. okay, sorry, it is a response. I have given it in the request. okay, sorry, it is a request. அதை நான் மாற்றி ரெஸ்பான்ஸில் கொடுத்துட்டேன். ரெக்வஸ்ட் டிடிஓவில் இந்த ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும்னு நான் சொல்லிட்டேன். ரெஸ்பான்ஸ் டிடிஓவில் எனக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னா, யூசர் ஐடி, யூசர் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். ஐ வாண்ட் த யூசர் நேம், கோர்ஸ் டைட்டில் எல்லாம் எனக்கு வேணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரைவேட் லாங் ஐடி. ஓகே, தென் ப்ரைவேட் ஸ்ட்ரிங் ஸ்டேட்டஸ், என்ரோல் பண்ணிட்டாங்களா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களாங்கிற ஸ்டேட்டஸ், string status, then private string username, then course oda name, which means course title. okay, that's it. இப்போ எனக்கு request response எல்லாமே நான் create பண்ணிட்டேன். now I am going to create a mapper. mapper என்ற ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணோம். I am going to create the mapper package. mapper package-னா என்னன்னு சொல்லிட்டு within few minutes I will tell you. first, this mapper package I am going to create it as a first one, யூசருக்கு தேவையான mapper create பண்ணிக்கலாம். see, in this user mapper what I am going to do na, யூசரோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ரெக்வஸ்டாக கொடுக்கறத என்னோட என்டிட்டிக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும். அண்ட் தென் வந்து நான் ஒரு யூசர் என்டிட்டியிலிருந்து எனக்கு வந்து ஒரு டிடிஓவாக கன்வெர்ட் பண்ணி எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ரெக்வஸ்ட் டு டிடிஓ, இது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் த பிகினிங் பர்பஸ், which is going to return me a user. okay, done. இப்போ நான் யூசருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சென்ட் பண்ண போறேன்னா, ரெக்வஸ்ட் டிடிஓவை பேராமீட்டரா சென்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, யூசர் ரெக்வஸ்ட் டிடிஓவை தான் நான் பேராமீட்டரா சென்ட் பண்ண போறேன். யூசர் ரெக்வஸ்ட் டிடிஓவை சென்ட் பண்றோம். அண்ட் தென் இந்த யூசர் ரெக்வஸ்ட் டிடிஓவை நான் வந்து யூசரா கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூசருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு யூசர் டாட் செட் இமெயில், செட் நேம் ஃபர்ஸ்ட், அது வந்து ரெக்வஸ்ட் யூசர் ரெக்வஸ்ட் டிடிஓ இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ரெக்வஸ்ட் டிடிஓல இருந்து நான் வந்து நேமை கெட் பண்றேன். யூசர் ரெக்வஸ்ட் டிடிஓ dot, okay, I haven't given the getter setters in this, right?
ஸோ எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து getter setters கொடுத்துடலாம். Generate getter and setter. For all these classes, we need to provide the getter setters. Same thing course-க்கும் நம்ம கொடுக்கணும். Response also. Generate getter and setter for all those fields. See, getter setters இல்ல அப்படின்னா நம்மளால வந்து get and set பண்ண முடியாது because it is a private fields. ஸோ அதனால தான் எனக்கு வந்து getters கிடைக்கல அப்படின்றத I got to know. நீங்களுமே வந்து ஒவ்வொரு டைம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. whenever you want, you are not finding any getter setters method. டாட் வச்சதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கல அப்படின்னா சிம்பிளி you have done. நீங்க வந்து getter setters அந்த கிளாஸ்ல எழுதலன்னு தான் மீனிங். Generate getter and setter. ஓகே, இப்போ இந்த மேப்பர் கிளாஸ்க்கு போவோம். இந்த மேப்பர் கிளாஸ்ல get name நேமை கெட் பண்ணி ஆட் பண்ணிரும். அண்ட் தென் யூசர் டாட் செட் இமெயில் இஸ் ஈக்குவல் டு செட் இமெயில். நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் யூசர். சி, நான் வந்து ரெக்வஸ்டா கொடுக்கறத இங்க யூசரா கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். த சேம் திங் ஐ எம் கோயிங் டு டூ. என்னோட ரெக்வஸ்ட் என்னோட டிடிஓல இருந்து எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கணும். பப்ளிக் static which is going to return me a user response. ஏன்னா எனக்கு யூசரோட ரெஸ்பான்ஸ் தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகணும். I am not going to get the user entity. யூசரோட ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு வேணும். நான் அதை தான் வந்து யூசருக்கு சென்ட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா API கால்ல. அப்ப DTO to response. ஓகே, here what I am going to get, நான் வந்து யூசரை பாஸ் பண்ண போறேன். ஹோல் யூசரை பாஸ் பண்ணி simply from that user, நான் வந்து user response DTO-க்கு ஒரு object create பண்ணி with that user I am going to set every fields of that user and return user response DTO. That's it. Okay. இப்போ இது எல்லாம் நான் ஏன் static method create பண்ணியிருக்கேன்னா with this user mapper dot அப்படின்னு சொல்லி நான் கால் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் இப்போ இதே மாதிரி நான் course and enrollment-க்கும் நம்ம create பண்ணோம். course mapper. ஓகே, இந்த கோர்ஸ் மேப்பருக்கு நான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அ ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் நான் காம்பனன்ட்னு இந்த கிளாஸை கிரியேட் பண்ணிடுறேன். கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ ஆம் கோயிங் டு கிரியேட் சம்திங் லைக் அ நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் கோர்ஸ். இப்போ 2 என்டிட்டின்னு சொல்லிடலாம். திஸ் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் என்டிட்டி. அப்படின்னா நம்ம வந்து நான் கொடுக்குற ரெக்வஸ்ட்டை யூசராக கோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து கோர்ஸ் ரெக்வஸ்ட் டிடிஓவை பாஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் த கோர்ஸ் டாட் செட் டைட்டில் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கோர்ஸ் டிடிஓ டாட் கெட் டைட்டில் அண்ட் தென் செட் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஆஃப்டர் தட் ஐ எம் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் கோர்ஸ். தட்ஸ் இட். தென் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம். பப்ளிக் கோர்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டிடிஓ டு டிடிஓ அப்படின்னு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிப்போம். இன்சைட் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு பாஸ் த கோர்ஸ், தென் கோர்ஸ் ரெபாசிட்டரி டாட் கோர்ஸ் டிடிஓ டாட் அண்ட் தென் வந்து நம்ம கோர்ஸ் டிடிஓவை ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஆஃப்டர் தட் என்ரோல்மெண்ட் மேப்பர். இந்த என்ரோல்மெண்ட் மேப்பர்ல நம்ம வந்து என்ரோல்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் சென்ட் பண்றோம் இப்போதைக்கு. ஒய்? பிகாஸ் வி ஹாவ் கிவன் இட் சம்திங் லைக் நம்ம வந்து ரெக்வஸ்ட் பேரம்ல 1 2 கொடுத்துருக்கோம். கரெக்டா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்ன பண்றேன், பப்ளிக் ஐ ஆம் கிவிங் இட் ஆஸ் அ ஸ்டாட்டிக் என்ரோல்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டிடிஓவை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும். டு டிடிஓன்ற மெத்தடை கால் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிப்போம். Here I am going to pass the whole enrollment. Then நம்ம enrollment response DTO-க்கு object create பண்ணி set ID enrollment response dot set status வந்து நம்ம இங்க இருந்து வாங்கிடுவோம். After that, now the main thing is based on the ID நான் வந்து name வாங்கணும். கரெக்டா? அப்ப enrollment response DTO dot
set username. Username எப்படி நான் செட் பண்ணுவேன்? enrollmentல இருந்து first வந்து enrollment.getUser dot அந்த யூசரோட நேமை வாங்கணும். The same thing we are going to do it for the set course title. Enrollment get course title. Course வாங்குங்க. See get course அப்படிங்கும்போது here it will come. Based on this get course, it is going to return me course. Courseல இருந்து title வாங்க போறோம். That's it. Okay? Okay. இப்போ நம்ம வந்து service layer போயிடலாம். What is the issue? Okay, return enrollment response DTO. That's it. இப்போ நம்ம வந்து user service போவோம். Service entity. Okay. User serviceல இங்க பாத்தீங்கன்னா here I'm expanding on. Create userல எனக்கு user return பண்ண போகுது. Okay. ஆனா it is now வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் response request னு மாத்திட்டோம் இல்லையா? Instead of returning user, I am going to return user response DTO. And then instead of user, I am passing user request DTO. Okay? In this user request and response DTO, first வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த user DTO user mapperல நான் static methods தான் create பண்ணிருக்கேன். So static methods create பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது I can simply call it with user mapper dot DTO response. Okay? இங்க இந்த service classல I am removing it. User mapper dot DTO to response என்ற மெத்தட் இருக்கு. அந்த DTO to response என்ற மெத்தடை நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? user repository dot save of இப்போ நான் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த ரெக்வெஸ்ட்டை நான் என்டிட்டியா மாற்றணும் கரெக்டுங்களா? அப்போ user mapper டாட் அதுக்கு நான் ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கேன் request to DTO. அந்த request to DTOல நான் யூசரை சென்ட் பண்றேன். That's it. இப்போ என்னோடது முடிஞ்சு. இந்த கண்ட்ரோலர்ல நான் சேஞ்சஸ் பண்ணும். We will do that. Here also I am going to get the user response DTO. Okay. And then find all. Here நான் என்ன பண்ண போறேன்? User response இது வந்து எனக்கு யூசரை ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். It is not user response. It is a user. Find allக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்றேன்? ஸ்ட்ரீமா எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நான் மேப் பண்ண போறேன் to the DTO. Map of user mapper : DTO to response convert பண்ணி ஒரு லிஸ்டா சேஞ்ச் பண்ண போறேன். dot to list. That's it. Okay. Then here also I am not going to get the user. It is going to return me a user response DTO. Okay. இப்போ இந்த user response DTO na find user by ID or else தரோங்கும்போது here see first வந்து based on that user எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? DTO கிடைக்கும். user DTO கிடைக்கும். அதை நான் என்ன பண்ணணும்னா மேப் பண்ணணும். map பண்ணணும். Based on what I need to map, same thing. user DTO dot to response. Okay. And then dot or else throw. Wait a second. Okay. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நல்லன்னு இப்போதைக்கு சொல்றோம். Then get user by ID which is going to return me user response DTO. இந்த user response DTOல இருந்து what I am going to do user.set updated saveல simply what I need to do I want to do it something like this. Here semicolon is missing. Okay. Okay, instead of doing this now first வந்து user repository dot save of user. This is actually a response, not a DTO request. Okay, here I need to send user request DTO. Okay,
user request DTO user.set name. Create user here, update user ka. See, I am going to send the request DTO. After this, first வந்து see, requestல இருந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, this approach we need to go, first find the user. User first வாங்கிப்போம். User which is equal to user repository dot find by id. ஓகேங்களா? find by id நம்ம id pass பண்ணிடுவோம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா or else throw. See here I was getting the user only. Okay. Or else throw. New runtime exception நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்த மாதிரி நம்ம வந்து arrow functionல கொடுத்துருவோம். New runtime exception user not found. Okay. Fine. இப்போ நான் வந்து user find பண்ணிட்டேன். Find பண்ணதுக்கு அப்புறமா what I need to do is user dot அந்த requestல இருந்து user first set பண்ணுவோம். user dot set and then user dot set email. After this நம்ம instead of straight away saving it return mapper user mapper இருக்கு இல்லைங்களா, user mapper dot user mapper dot first நம்ம வந்து DTO to response இருக்கு இல்லையா, அந்த DTO to response மெத்தடை கால் பண்ணி user repositoryல நம்ம அதை சேவ் பண்றோம். user repository dot save of this updated user சேவ் பண்ணல, user நம்ம சேவ் பண்றோம் because அந்த userக்கு தான் நம்ம டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். Okay, now I am doing semicolon and enter. User mapper dot DTO to response. Updated user. Okay, this is going to return me user response DTO. Okay, that's it. The same thing. மேல வந்து நம்ம என்னென்ன changes பண்ணிருக்கோம் first check பண்ணிப்போம். First வந்து user DTO-வை நம்ம வந்து requestல வாங்கிருக்கோம் and then we have saved it. Then based on this user get all list of then stream use பண்ணிட்டோம். Then வந்து get user by id we have given returning user response DTO. User here instead of doing like this நம்ம வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Here if you see நம்ம வந்து user-ஐ வந்து first find பண்றோம். Based on the request நம்ம வந்து user-ஐ find பண்றோம். Okay, user-ஐ find பண்ணதுக்கு அப்புறமா return mapper user mapper dot DTO response dot user. Then delete எப்படி பண்றது அப்படின்னா it is also very simple. இப்ப based on the id get user by id which is where I am passing the id and it is returning me an user response DTO. So இப்ப instead of doing like this what I am going to do another approach is user repositoryல அந்த data இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்றேன். அதை simply user repository dot exist by id ஒரு மெத்தட் இருக்கா, அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். user repository dot exist by id இல்ல அப்படின்னா user not found ன்னு சொல்லிடு. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா simply user repository dot delete based on the id. That's it. Okay, then core service நம்ம இதே மாதிரி தான் பண்ண போறோம். பட் இங்க கோர்ஸ் மேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா I haven't provided a static method, I have given it as a component. அப்படி ஒரு மெத்தட் ஒரு கிளாஸ் நான் component அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா I can give an auto wire for this, right? So simply I can give private course mapper I am going to give auto wiring of this @auto wired. That's it. Okay, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா இந்த கோர்ஸ்ல simply create course இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம create course which is going to return me we already know course response DTO. So இந்த course response DTO தான் எனக்கு வந்து return பண்ண போகுது and it is going to get request of course request தான் நம்ம வந்து requestல send பண்ண போறோம்.
ஓகே ஃபைன். இப்போ சேவ் நம்ம எப்படி பண்றது? நார்மலா மேப்பர், ஓகே, மேப்பர் கோர்ஸ் மேப்பர் டாட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை டிடிஓவா சேஞ்ச் பண்ணும். ஓகேங்களா? டிடிஓவா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம ரெபாசிட்டரியில சேவ் பண்ணும். கோர்ஸ் ரெபாசிட்டரி டாட் சேவ் ஆஃப், சேவ் பண்ணதை எதை சேவ் பண்ணணும்? மேப் என்டிட்டி, ஐ மீன் டூ என்டிட்டின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்வஸ்டா டூ என்டிட்டியா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்றோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிடிஓவா சேஞ்ச் பண்ணோம், அதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்? என்டிட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணியிருக்கோம். ஆஃப்டர் திஸ், where is the course service? Okay, I open this again. Okay, it is going to get list of course response DTO, and then see, instead of find all, first நான் என்ன பண்ணோம்? find all பண்ணதுக்கு அப்புறமா dot stream. ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட் ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் நான் மேப் பண்ணணும் பேஸ்ட் ஆன் கோர்ஸ் மேப்பர் டாட் சாரி கோர்ஸ் மேப்பர் டபுள் கோட்ஸ் டு டிடிஓவா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஆஃப்டர் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டூ லிஸ்டா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிடணும். then it is going to return me a list of, so to list. Okay, done. Then get courses by id, which is going to return me course response DTO. It should be course response DTO. Okay, and இங்க வந்து நான் என்ன பண்ணணும்? first வந்து course find பண்ணணும். Instead of doing this in this way, I'm going to save it as a course, okay, which is equal to, இந்த course நான் என்னவா convert பண்ணணும்? I need to convert it into a response. அப்ப 2DTO, that's it. Then updated course response is also going to return me course response DTO. Okay, then நான் வந்து course based on the course வந்து first find பண்ணணும். இங்க வந்து நம்ம ஏன் இதை பண்ணல அப்படின்னா, this is returning me course response. ஆனா நான் வந்து first course find பண்ணணும் அப்படிங்கிறதால I am doing it in a straight way instead of calling a method. Okay, and then நான் வந்து save பண்ணும்போது I need to do changes like course mapper DTO, course mapper dot 2DTO, and then உள்ள நான் save பண்றேன். Then here also what I can do, if I can simply do in another way also, நான் வந்து இன்னொன்று காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இல்லைங்களா கோர்ஸை, அதை கொடுத்தா அப்படியேவும் நான் டெலிட் பண்ணலாம். there is two different ways. யூசர் சர்வீஸில் நான் எக்ஸிஸ்டாக இருந்துச்சுனாலும் சொல்லி செக் பண்ணேன். இந்த கோர்ஸ் சர்வீஸில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நான் கோர்ஸை வாங்கியும் டெலிட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அண்ட் தென் த அனதர் திங் இஸ் என்ரோல்மெண்ட் சர்வீஸ். என்ரோல்மெண்ட் சர்வீஸில் என்ரோல்மெண்ட் மேப்பரும் நான் வந்து காம்பனண்ட்டாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கேனா இல்லை ஸ்டாட்டிக்காக தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். தென் இட்ஸ் ஃபைன். in this enrollment service, it is going to return me enrollment response DTO. Okay, in this enrollment response DTO, simply வந்து enrollmentக்கு new object create பண்ணிட்டேன். இங்க saveல மட்டும் நான் என்ன பண்ண போறேன்? simply I am going to do it something like mapper, enrollment mapper enrollment mapper dot 2DTO and then response and all. That's it. Okay. Okay. Then it is going to return me enrollment response DTO. Here get all enrollments, right? நான் வந்து find allக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? dot stream of, then dot map. Inside the map, I am going to do it something like enrollment mapper colon 2DTO and dot to list. That's it. Okay, இதுக்கு அடுத்து நம்ம கண்ட்ரோலர்ல சில சேஞ்சஸ் பண்ணணும். இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம கண்ட்ரோலர்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணோம். பிகாஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஹியர் இஃப் யூ கம் user controller, which is going to return me a user's response DTO. அப்போ user
response DTO, and I'm going to share the user request DTO. Okay, then the same thing here. I'm going to get the simply I'm going to change the return type in the controller. Ingu pathina, it is going to share send the user response DTO. Here also updated user is going to send the user response DTO. And delete it is fine. Here I am going to share the user request DTO. Okay. The same thing for the enrollment controller also. It is going to return me enrollment response DTO. And then it is also enrollment response DTO. Here on the courses, first thing it is going to return me users response DTO, and it is going to give நம்ம என்ன கொடுக்க போறோம் user request DTO நம்ம send பண்ண போறோம். Here also it is going to user response DTO. That's it. User response DTO. Oh, course response DTO, sorry. Here also it is course response DTO. And the request I am going to share is course request DTO. Then in this update course method, நான் வந்து change பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். Okay. It's course request DTO. Okay. Fine. In this course controller. Okay, then everything is fine. If I rerun this application, idhula pathina I haven't used any kind of JSON ignore or JSON back reference or JSON managed reference and all. Simply நம்ம வந்து அதை converted into a DTOs. DTO வச்சு நம்ம add பண்ணிருக்கோம். இப்போ if I come here and this and all, okay, I'm going to add a new user, Agni, instead of Agni, Chitra, and I'm sending it. See, எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் என்ன வந்திருக்குன்னா ஐடி 2 இன்ஸ்டெட் ஆஃப் என்ரோல்மெண்ட் வந்து லாஸ்ட் டைம் என்ரோல்மெண்ட்ன்றது லிஸ்ட் ஆஃப் என்ரோல்மெண்ட் வந்துச்சு. இப்போ எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஐடி நேம் அண்ட் இமெயில். இஃப் ஐ கோ ஹியர் அண்ட் இஃப் ஐ சென்ட், சி திஸ் இஸ் த earlier ரெஸ்பான்ஸ். இப்போ நான் ஸ்ப்ரிங்பூட் மைக்ரோ சர்வீசஸ் if I send it again, see id which is equal to null. Why? 1 second. In the courses, so course mapper DTO la da nama check pannanom. Get title description, DTO of course response DTO, request DTO. Okay, and user also we have given it in the same way. See, set ID somewhere we have used. DTO to response we have used the set ID response. But in the course response, wait, go back. See, in the user mapper we have used, but in the course mapper I haven't used. அப்ப நான் என்ன பண்ணும், set ID also I want to do it. If I rerun this application, okay, now if I do microservices with database, let's see, send. Now I got the ID as 2. Okay, 3. Okay, fine. Enrollment, let us do for ID 2 and for the course is 1. See, Chitra 2 enrolled for the SpringBoot service. This is what the response I got. Okay. இப்போ நான் வந்து get mappingல if I get all the users, எனக்கு வந்து 1 2ன்ற எல்லா யூசர்ஸும் கிடைப்பாங்க. If I do courses, course, I will get SpringBoot, see, microservices, and then SpringBoot microservice database, எல்லா courses கிடைச்சிருக்கு. Then if I get mapping of all the enrollments, localhost 8080 enrollment,
Okay, now if I do send, sorry, it is a get mapping, send it. See, 2 enrollments happened. ஒன்னு வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட்டுக்கு அக்னின்றவங்க என்ரோல் பண்ணிருக்காங்க. செகண்ட் ஆல்சோ ஸ்ப்ரிங் பூட்ல சித்ரான்றவங்க என்ரோல் பண்ணிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹாவ் டெவலப்டு த ஏபிஐ அண்ட் தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் ஒர்க்கிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிகர்சிவ் கால் எதுவுமே இல்லை. Sorry, do I am sharing? Sorry, I was sharing the page and I was explaining you this. Sorry for this. See, Postman, like if I send this data, if I simply send, I will be getting this. Okay, and then post அப்படிங்கும்போதும் in the post of courses also I am getting this. Instead of enrollment and list of பதிலா I am getting this data. அந்த என்ரோல்மெண்ட்ன்ற ஃபீல்டே இல்லை, ஏன்னா நான் ரெஸ்பான்ஸ்ல அதை வந்து ஆட் பண்ணலை. தென் இஃப் ஐ டூ என்ரோல்மெண்ட் ஆன் திஸ், தென் ஐ வில் பி கெட்டிங் சம்திங் லைக் யார் என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க, யூசர் நேம் அண்ட் கோர்ஸ் எதில் என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. இஃப் ஐ டூ கெட் ஆல் கோர்சஸ், ஐ எம் கெட்டிங் திஸ். இஃப் ஐ டூ கெட் ஆல் யூசர்ஸ், ஐ எம் சேம். Let me do users, send. I'm getting the users who are all in the users table. After this, if I do enrollment, இப்போ நான் வந்து send-ன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா, see, first வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட்ல யூசர் யாரு அக்னின்றவங்க ஆட் ஆயிருக்காங்க, அண்ட் தென் வந்து சேம் என்ரோல்மெண்ட் ஸ்ப்ரிங் பூட்ல சித்ரான்றவங்கள ஆட் ஆயிருக்காங்கன்னு சொல்லி எனக்கு டேட்டா கிடைச்சிருக்கு. சி, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூசர்ன்ற டேபிள் எதுக்கு, யூசரை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு. தட் இஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங், ரைட்? யூசர்ன்ற டேபிள்ல we are having only users information. And then enrollment ன்ற டேபிள் போனீங்கன்னா, enrolled course ID 1ல user ID 1 enroll பண்ணிருக்காங்க, course ID 1ல user ID 2 enroll பண்ணிருக்காங்கன்ற டேட்டால enrollmentல வச்சிருக்கோம். And then courses is for getting the course details. This is something like நான் வந்து என்ன இங்க APIல பண்ணிருக்கேன்னா separation of concern, which means என்னோட யூசர்ன்றது யூசரை மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறதால யூசர் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் வந்து கோர்ஸ் ரிலேட்டடா மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதால கோர்ஸ் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் நான் ரெஸ்பான்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். And then enrollment-ன்ற the entity தான் வந்து which is going to handle who are all enrolled for this. அதனால enrollment-ன்ற entity-ல I have given யாரெல்லாம் enroll பண்ணிருக்காங்க, என்னென்ன courses enroll பண்ணிருக்காங்கன்ற informations I have given it in the enrollment. This is what separation of concern. இப்போதைக்கு we have a knowledge like எப்படி ரிகர்சிவா வர காலை ஸ்டாப் பண்றது. ரிகர்சிவா வர காலை நம்ம எப்படி ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம், by using DTOs. ஓகேங்களா? This is a something very easy. நம்ம இவ்வளோ நாளா வந்து சிங்கிள் என்டிட்டி வச்சு JSON இக்னோர் இது எதுவுமே பார்க்காம we already know this user response DTO, request DTO and all. பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், simply I have done it for achieving the ரிகர்சிவ் கால் இல்லாம நம்ம சிம்பிளா அச்சீவ் பண்றது எப்படின்னு சொல்லிட்டு DTOs யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? சி, நீங்க வந்து சிங்கிள் என்டிட்டி வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்றது எவ்வளோ ஈஸியோ அதே அளவுக்கு த சேம் திங் விச் வி ஆர் அச்சீவிங் வித் அ மல்டிபிள் என்டிட்டி. இந்த மல்டிபிள் என்டிட்டிஸை நான் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் இங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, தட் இஸ் திஸ் மேப்பிங். OneToMany, ManyToOne, இந்த மேப்பிங் மட்டும் தான் அடிஷ்னலா நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் அ நார்மல் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான். பட் வி ஹாவ் யூஸ்ட் திஸ் என்டிட்டிஸ் மேப்பிங் அசோசியேஷன் மட்டும் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் சேம் அண்ட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு கிரியேட் அ ஸ்ப்ரிங்பூட் ப்ராஜெக்ட். ஃபார் நவ் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணதெல்லாம் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, we are a pro now to create a SpringBoot application using multiple entities. எத்தனை entities கொடுத்தாலும் என்னால கிரியேட் பண்ண முடியும்ன்ற அளவுக்கு நம்ம ப்ரோவா கன்வெர்ட் ஆயிட்டோம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோல வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து மேப்பர் கிளாஸ், DTOs இது எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்திருந்தீங்கன்னா how to create a custom எக்ஸப்ஷன், அந்த குளோபல் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லர் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே யூ கேன் அட்டாச் இட் இன் அ சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் யூ கேன் டெவலப் இட் மோர். பேட்ச், பேஜினேஷன், சார்ட்டிங் இந்த மாதிரி எத்தனை வேணுமோ யூ கேன் டூ இட் ஃப்ரம் யோர் எண்ட். தட்ஸ் அப் டு யூ. பட் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைச்சனோ அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். சி, இந்த மேப்பிங் எல்லாம் வச்சு ஹவு டு ஸ்டாப் அ ரிகர்சிவ் கால்.
That is the main motto of this session. இந்த மேப்பிங் எல்லாம் வச்சு நம்ம லாஸ்ட் ஒரு வீடியோல நான் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணப்ப ஐ ஹவ் கிவன் யூ சம்திங் லைக் ஜேசான் இக்னோர் நீங்க வந்து ஜேசான் பேக் ரெஃபரன்ஸ்னா என்ன, ஜேசான் மேனேஜ் ரெஃபரன்ஸ்னா என்ன, அண்ட் தென் வந்து வித்வுட் த ஜாக்ஸான் அனோடேஷன் ஹவு வி கேன் அச்சீவ் திஸ். டிடிஓ வந்து நமக்கு நார்மலா சிம்பிளி தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். அந்த டிடிஓவை வச்சு வி ஹாவ் அச்சீவ்ட் இட். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து போதுங்கிற அளவுக்கு வி ஹாவ் டெவலப்ட் அ லாட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் பூட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ப்ரிங் பூட் ப்ராஜெக்ட்ஸை விட்டுட்டு next topics learn பண்ண start பண்ணலாம். Okay, thank you for watching our video. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.